Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis le jeune scientifique d'Yves Rocher. C'est pourquoi pendant quelques instants, je vais lâcher ma blouse blanche et mes petites pipettes pour vous parler, P-A-R-A-B-E-N-E-S, des parabènes. Les parabènes sont devenus un gros mot, comme la cellulite, le gluten, la pollution et le double cheeseburger. On les accuse de nous perturber et de dérégler notre système hormonal. C'est à peine, si on ne dit pas d'eux, qu'ils rendent fous, moches et méchants. Les parabènes ont été créés pour conserver et protéger les produits cosmétiques des mauvaises bactéries. Ils ont donc été invités dans vos produits de beauté pour assurer votre sécurité. Mais bien entendu, comme on vit dans un monde cruel et que les licornes n'existent pas, ces conservateurs à l'efficacité sans faille ont révélé leur face cachée aux toxicologues. Ils n'étaient pas tous irréprochables. Chez Yves Rocher, nos experts ont décidé d'en savoir plus. Et croyez-moi, ils sont bons. Ces experts ont reconnu les bons des méchants parabènes. Pas facile. Ils portent tous le même nom de famille. Los Parabens. Isopropyl, isobutyl ou encore phényl ne sont pas gentils. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont interdits dans les produits cosmétiques. Méthyl et éthyl, quant à eux, ne sont pas méchants. Voire carrément gentils. Mais malheureusement pour eux, ils portent le même nom que leurs méchants cousins. Très méchants. C'est quand même pas de bol. Avouez que c'est quand même compliqué ces histoires de famille, hein. Mais chez Yves Rocher, comme nous avons un grand cœur et que nous aimons vous faciliter la vie, nous avons décidé depuis 2011 d'aller au-delà de la réglementation en supprimant toute la famille des parabènes de nos produits. Aujourd'hui, 97% de nos produits n'en contiennent plus du tout, comme les parfums, les eaux de toilette, les vernis à ongles, les rouges à lèvres et certaines crèmes très riches en huile. Donc seulement 3% des produits en contiennent. Et bien sûr, ce sont les bons cousins, éthyl et méthyle. Et même eux, ils vont bientôt disparaître. J'en ai une là. Éthyl et méthyle sont sur un bateau, ils tombent à l'eau. Qui c'est qui reste? Chez Yves Rocher, vous pouvez vous asperger, vous tartiner, vous crémer, sans peur de croiser au détour d'un pot de méchants parabènes. Faites-vous plaisir, bichonnez-vous, dormez tranquille, soyez heureuse, la vie est belle. Vous aussi. Et moi, je peux pas rajouter, je suis beau, hyper sympa et tout, non? Non? Ah. Nou, dit is dus een sterk staaltje reclame voor een eigen bedrijf. Wat deze meneer zegt, hoeft niet per definitie niet waar te zijn. Alleen, het lijkt me overduidelijk dat het toch een beetje pro-commercial is voor Yves Rocher. Dat parabenen toch wel terdege een slecht effect hebben op menselijk lichaam. Dat kunnen we even in het volgende videootje ook terugzien. Momenteel, en dat is al de laatste decennia zo, zijn we omringd met plastics. Een van de meest bekende is BPA, dat wel eigenlijk in ieder soort plastic inmiddels zit. Waaronder plastic melkflessen en wat al niet meer. You get them from thermal paper receipts. Like I have these receipts from a recent trip. All of these things are coated with bisphenol A. Al jaren zoemt het rond dat BPA kwalijk is en daarom lopen er onderzoeken naar. Met steeds tegengestelde conclusies. Maar het komt er hierop neer. Je komt er maar slecht vanaf van dit goedje, omdat het alom aanwezig is. You don't want to store food in plastics because some fraction of those plastics will leach into your food. The BPA molecules that make up plastic are bound together by what's called an ester bond, which is extremely sensitive to heat. So, when you heat up your food in plastic, that heat breaks some of the bonds, releasing the chemicals into your food. A survey by the CDC of 2,517 people estimated that over 90% of Americans have detectable levels of BPA in their urine. And BPA isn't alone. Phthalates, which make plastic flexible, can also leach into food when heated. And reviews of hundreds of studies have linked BPA and phthalates to heart disease, obesity, and type 2 diabetes. Not to mention... Nou, dat is nogal zeer kwalijk om zeg maar plastics in klein of groot formaat zeg maar te dumpen in het ecosysteem. En vooral als het dan weer terugkomt op ons bordje, voor ons en voor onze kinderen, maar ook voor alle andere dieren. Misschien moeten we dan toch maar eens een keer plastic beter onder de loep gaan nemen, wat het dan behelst. Plastic is wel een zegen geweest voor ons laatste 100 jaar en heeft ons veel mooie dingen gebracht. Maar we kunnen ook verstrikt raken in onze eigen zegen. Even een nader kijkje over de geschiedenis van plastic en de zegen die ons het heeft gebracht en misschien wel een vloek op ons neer doet dalen. When the gods granted King Midas one wish, he wished that everything he touched would turn to gold. Midas was delighted
trees, rocks, buildings, all gold. But soon he found in horror that his food turned into gold as well. When he hugged his daughter to soothe his pain, he realized his mistake too late. The richest man in existence was starving, heartbroken, and alone. Humanity got a similar wish granted when we learned how to turn brown, stinky goo into magic. Plastic. Cheap, sterile, and convenient, it changed our lives. But this wonder of technology got a little out of hand. Plastic has saturated our environment. It has invaded the animals we eat, and now it's finding its way into our bodies. What is plastic? For most of our history, humans used stuff we found in nature to build the things we needed. But the invention of plastic roughly 100 years ago completely changed our world. Plastic is made from polymers, long, repeating chains of molecule groups. In nature, polymers exist everywhere. The walls of cells, silk, hair, insect carapaces, DNA. But it's also possible to create them. By breaking down crude oil into its components and rearranging them, we can form new synthetic polymers. Synthetic polymers have extraordinary traits. They are lightweight, durable, and can be molded into almost any shape. Not requiring time-consuming manual work, plastic can be easily mass-produced, and its raw materials are available in vast amounts and incredibly cheaply. And so the golden era of plastics began. Bakelite was used for mechanical parts, PVC for plumbing, electric gears and cases, acrylic as a shatter-resistant alternative to glass, and nylon for stockings and war equipment. Today, almost everything is at least partly made from plastic. Our clothes, phones, computers, furniture, appliances, houses and cars. Plastic has long ceased to be a revolutionary material. Instead, it became trash. Coffee cups, plastic bags, or stuff to wrap a banana. We don't think about this fact a lot. Plastic just appears and goes away. Unfortunately, it doesn't. Since synthetic polymers are so durable, plastic takes between 500 and 1,000 years to break down. But somehow, we collectively decided to use this super tough material for things meant to be thrown away. 40% of plastics are used for packaging. In the US, packaging makes up 1/3 of all the waste that is generated annually. Since its invention, we have produced about 8.3 billion metric tons of plastic, 335 million tons in 2016 alone. More than 6.3 billion metric tons of plastic have become waste since 1907. Piled up in one place, that makes a cube with a side length of 1.9 kilometers. So, what did we do with all this waste? 9% was recycled, 12% burned, but 79% of it is sticking around still. A lot ends up in the ocean, around 8 million tons a year. That's so much plastic that it will outweigh all the fish in the ocean by 2050. Because it's everywhere, marine animals keep getting trapped in plastic and swallowing it. In 2015 already, 90% of seabirds had eaten plastic. Many animals starve with stomachs full of indigestible trash. In 2018, a dead sperm whale washed up in Spain. He had eaten 32 kilos of plastic bags, nets, and a drum. While this is tragic and makes for great magazine covers, there's an even more widespread, invisible form of plastic. Microplastics. Microplastics are pieces smaller than 5 millimeters. Some of them are used in cosmetics or toothpaste, but most result from floating waste that is constantly exposed to UV radiation and crumbles into smaller and smaller pieces. 51 trillion such particles float in the ocean, where they are even more easily swallowed by all kinds of marine life. This has raised concerns among scientists, especially about health risks from the chemicals that are added to plastic. BPA, for example, makes plastic bottles transparent, but there's also evidence that it interferes with our hormonal system.
DEHP makes plastics more flexible, but may cause cancer. It would be pretty bad if microplastics are toxic because they travel up the food chain. Zooplankton eat microplastic. Small fish eat zooplankton. So do oysters, crabs, and predatory fish. And they all land on our plate. Microplastics have been found in honey, in sea salt, in beer, in tap water, and in the household dust around us. 8 out of 10 babies and nearly all adults have measurable amounts of phthalates, a common plastic additive, in their bodies. And 93% of people have BPA in their urine. There is little science about this so far, and right now it's inconclusive. We need a lot more research before panic is justified. But it is safe to say that a lot of stuff happened that we didn't plan for, and we have lost control over plastic to a certain extent, which is kind of scary. But just to make sure, we should simply ban plastics, right? Unfortunately, it's a bit more complicated than that. Plastic pollution is not the only environmental challenge we face. Some of the substitutes we'd use for plastic have a higher environmental impact in other ways. For example, according to a recent study by the Danish government, making a single-use plastic bag requires so little energy and produces far lower carbon dioxide emissions compared to a reusable cotton bag that you need to use your cotton bag 7,100 times before it would have a lower impact on the environment than the plastic bag. We're left with a complex process of trade-offs. Everything has an impact somehow, and it's hard to find the right balance between them. Plastic also helps solve problems that we don't have very good answers for at the moment. Globally, 1/3 of all food that's produced is never eaten and ends up rotting away on landfills where it produces methane. And the best way of preventing food from spoiling and avoiding unnecessary waste is still plastic packaging. It's also important to note where the vast majority of the world's plastic pollution is coming from right now. 90% of all plastic waste entering the ocean through rivers comes from just 10 rivers in Asia and Africa. The Yangtze in China alone flushes 1.5 million tons of plastic into the ocean each year. Countries like China, India, Algeria, or Indonesia industrialized at an impressive pace in the last few decades, transforming the lives of billions of people. This development was so fast that the garbage disposal infrastructure couldn't keep up with collecting and recycling all the new waste this brought. If politicians in Europe and the US want to address this issue, investing in infrastructure in developing countries is just as important as fighting plastic pollution at home, with campaigns and redesigning products to minimize unnecessary plastic production. The bottom line is, as long as we don't address plastic pollution from a global perspective, we will not solve it. Plastic pollution is a complicated problem. We found a magic material and we had a really good time with it. But we need to be careful, or just like Midas, we'll end up in a world that we didn't wish for. Nou, inderdaad, je ziet dat door de stromingen die in de oceaan aanwezig zijn, aangewakkerd door de wind, de stromingen van de wind, zie je dat er pockets zijn ontstaan, 5 pockets op de oceanen. 2 in de Atlantische Oceaan, 2 in de Stille Oceaan en eentje in de Indische, waar dus de hele tijd het water rondcirculeert. En zoals je weet, als je ooit in een draaimolen hebt gezeten, binnenin de draaimolen, daar draai je het minst hard, buitenin wel. En daardoor, door dit fenomeen, verzamelt zich het plastic, wat in alle oceanen zeg maar wordt uitgestoten door de rivieren, wat er allemaal gedumpt wordt, komt vervolgens in de oceanen terecht en gaat het middelpunt zoeken. Waardoor er zeg maar gigantische plastic zeeën ontstaan. Eentje is heel bekend, de Sargassozee, maar er zijn nog 4 andere. Wat ons wel opvalt is dat wij, ondanks dat we ontzettend goed ons best doen om zeg maar plastic uit de oceanen te houden, we niet alleen zijn op deze aarde en andere landen, ja, dat die dan toch iets minder hun best doen. En er eigenlijk maar een zooitje van maken, letterlijk en figuurlijk. 2 van die landen zijn China en India, die heb je net gezien in de video. Ja, hier zien we nog een leuk videootje van een plastic dump. Goed, dankjewel voor het luisteren en tot wederhoren.